Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal REINOOBGAMES falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Vocês mandaram muita mensagem pedindo pra reagir a esse trailer que lançaram agora, 9 horas atrás, de madrugada, que vocês falaram que é o melhor trailer do Genshin, o mais incrível. Vamos ver aqui, o teaser do interlúdio, o capítulo de Teyvat, limitação do divino. Vamos ver. E agora, mano? Bora. Pô, mas com esse gráfico, mano, tava esperando uma animação pica, né? Vamos ver. This world has always been so. Life abides no reason, for none are born by their own consent. Death abides no reason, for it cannot be defied, even by those who see it A coming. trilha sonora tá maneira. Time abides no reason, for it deprives us all equally, yet brooks not a second to be reclaimed. Space abides no reason. Caralho. The ruler of space stopped the golden-haired twin travelers and mercilessly tore them apart. Que isso, rapaz? Matou? Ah, porra. No, this looks more like Reinodor's doing. É a deusa do Please começo don't do litter other jogo? people's spaces with your bizarre creations. Outra? Unsurprisingly, all life here has been rendered unstable, tainted by the ruler of space. I have seen enough to know that repeating this experiment would be fruitless. Até as mãos do Dong Li, mano. You seem to wield my power as if it were nothing São but plaything três? for your amusement. Although merging with you has stripped me of agency, I shall still continue to voice my disapproval. My São dear gêmeas? daughter, you have my respect, Nibirius. Your nagging is one of the only things that can get under my skin. Ó, são três, né? And you, Istaroth? Why did you bestow history upon them? Mais uma? I had to find some way to pass the time, did I not? After all, it's clear that Asmodee is not here. Well, perhaps you could share your input a little earlier next time. São 4 deusas? But you're right. There's no trace of Asmodee here. Where has she gone? Anyway, it's time I put this space out of its misery. Pô, essa personagem aqui é outro nível, mano. É outra? These meetings are just a formality. Does it really matter that only 3 of us are here? São I, 5? for one, think that we should find her. Since the heavenly principles cast us as shades, not one of us has ever missed a meeting. What if she just switched sides? Finding her would do more harm than good. Now there's an interesting idea. Better than being devoured. Just switched sides?
You make it sound like such a trivial affair. We are shades, shadows of the heavenly principles. Ah, elas são sombras, ó. It's unthinkable, unless she loves her new master more than her own self. Renova, do you know that you're being watched? By whom? Whose gaze could pierce this far? Ah, porra. I remember those eyes. It was just before I placed the curse of immortality. Então ele já viu ela, ó. E não peidou não, mano. Mas ele tava sem o olho fudido. E ele não peidou não, mano. Ah, yes. He's an old acquaintance of mine. I'm sure that working for the Tsaritsa has helped him let go of his past obsessions. Oh. The Cryo Archon. With her paltry powers, she dares set her gaze on the heavenly principles. Os arcontes são The significantes, heavenly mano. principles have yet to awaken. Significante. If I were her, I wouldn't pass on that opportunity either. My dear Rhine daughter, you know I cannot allow you to think that way. It was purely hypothetical, Nibirius. For lack of a direct order, I say it's time we intervened. Of course, to the extent permitted by the rules. The gaze of the gods has always been considered a blessing. Hence the origin and meaning of visions. People have always yearned for the gaze of the gods. And yet, it is said that when mortals look directly upon the gods, they invite their wrath and retribution. And what of it? Lives will be lost, a nation brought to ruins. So be it. It is nothing I have not endured before. I already know the price of gazing upon the gods. So tell me, what is the price of killing a god? The god stays silent, as if the thought had never once crossed his mind. To all those who dare not look up to the heavens, Her Majesty the Tsaritsa says this. Behold. Even the gods have their limits. Rapaz. Inspection over. Return to your posts. Make sure the Frostmoon Scions don't pose a threat. Per the Pale Star Edict, we are to retrieve the damselette from Nod Cry, whatever it takes. E a Columbina ali? É a Columbina, né? Mano, assim. Porra. Foi do caralho, mano. Mano, quando lançar o anime do Genshin vai ser bom pra cacete, mano. E assim, eu não posso estar errado, mas eu acho que eu vi ali 5. Ali apareceu 3, mas no começo aqui, ó, na árvore aqui, ó, nesse diálogo e tal, ó, daqui em diante apareceram 5 bonecas. Seria essas duas aqui são gêmeas, né? Ó, aí. Tem 2 aqui que são gêmeas. Eu não sei se aqui tá ali no painel é mais uma, né? Não é a mesma porque aqui tá amarelo e aqui tá azul, ó. Azul, azul e amarelo. Não é a mesma.
Eu acho que são 5 sombras, né? E outra coisa, a sombra ali falou que que a arconte lá de Cryo é insignificante. Ou seja, os arcontes são insignificantes perto dessas sombras aí. Seria meio que uma divindade, né? Mano, top demais. Agora o Genshin tá indo pra outro rumo. Tá indo pra um rumo mais celestial. O Genshin ele sempre foi voltado pra arconte, né? Sempre a história foi voltada pra arconte. Tanto que toda a região tem a história do arconte. Sempre acontece uma merda. O arconte tem que sempre procurar o arconte, blá blá blá. Agora já tá indo pro nível celestial. Vai um bagulho mais pica, né? De Nordcry pra frente, eu acho que o bagulho agora vai se tornar mais interessante. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!